try. But let's explore what 5G actually is, how it works, and some of its real problems. Today, we're going to learn some interesting things about data transmission science and learn how our ability to transfer data through the air has evolved over the past 4 decades. Hopefully, we can pull a few of the people on the fence over to the side where rational people live in the process. We have been using different wavelengths of electromagnetic radiation to transmit information for hundreds of years. In ancient Greece, they used signal fires to convey messages with visible light. Today, we send messages with light through fiber optic cables. These cables are capable of carrying insane quantities of information and are the bedrock of the internet. But we can't connect all devices to it, because many devices need to be wireless. To make wireless data transmission possible, cellular networks needed to be developed, and it all started here in Japan in 1979, with the first generation cellular network, which we now call 1G. It began in Tokyo, where high-power radio towers would communicate directly with phones installed in cars. These towers used radio waves with frequencies sitting around here on the electromagnetic spectrum and simply transferred the data in analog. Let's see how analog data can be transmitted using a carrier frequency. Say we want to send a sound wave, a simple sine wave of 100 Hz. We want to apply it to an 850 MHz wave, a wave with significantly higher frequency. We can do this with amplitude modulation or frequency modulation, AM and FM. You have definitely heard of these terms before with radio stations. AM applies the data to the amplitude of the carrier frequency, so it will vary the amplitude of the carrier frequency, like so, basically tracing the original wave with its peaks and troughs. FM applies the data to the frequency of the carrier wave, like so, varying the distance between peaks to trace the original wave. To transfer a call using this method, you need a dedicated frequency band, defined by the lowest and highest frequencies used. If another user is using that frequency band on the same tower, then you need to use a different frequency band. The more frequency bands you have, the more calls the tower can handle. This is bandwidth. As the number of users grew, the system's capabilities were continually being stretched. Adding more frequencies to grow bandwidth is an option, but adding frequencies comes with its difficulties. Frequencies need to be licensed, and there is a lot of competition. Weather radar, military communication and security systems, GPS, television broadcasts, radio stations, radio astronomy, aviation systems, and air traffic control, they all need their own frequency bands. In order to gain new frequency bands, companies often had to go to auction and purchase the license with huge capital investment. This was done with every new generation of cell network, but a lot was done to cram more data onto a single frequency band through the years. Increasing the number of users that can use the same frequency band can be as simple as increasing the number of towers. Instead of using a single high-power tower to cover an entire city, multiple lower-power towers could be used. Frequency bands could then be assigned to individual customers within each tower's range without interfering with the same band in neighboring cells. This increased the number of users networks could support, but it did not increase the data transfer rates. At its best, 1G was capable of 2.4 kilobits per second, but describing it in bits is a bit counterintuitive because, as we said, it worked in analog. Bits were the units of digital data. 2G ushered in a new era of mobile phones with the introduction of a fully digital system. Instead of encoding an analog signal into a frequency band, we encoded binary data. If you are like me, this was your first experience with cellular networks. My first phone was this beast, the legendary Nokia 3310. Sure, it could make calls, but digital data allowed for a new form of communication. This was the era a new language was born, TextSpeak. A language of gibberish invented to keep within the 160-character limit and prevent your mobile network provider from charging you for 2 texts. In English, each character in that 160-character text was encoded with 7 bits. Therefore, a 160-character text contained 1,120 bits. When 2G was first introduced, it could achieve 9.6 kilobits per second.
It could handle that 1120-bit text message with ease, but the 2G era lasted right up to the launch of the first iPhone, and speeds had increased to 200 kilobits per second thanks to improved internet protocols like General Packet Radio Switching, or GPRS, sometimes referred to as 2.5G. By the time the iPhone 2 launched, 3G was the new hot topic. 3G introduced additional frequency bands. It's estimated that in Europe alone, companies paid over $100 billion in auctions to gain new frequencies. But 3G also made the change to a system that fully utilized the method of data packet switching, which GPRS utilized. Packet switching allowed thousands of customers to share many different frequencies far more efficiently. Here, data was split into smaller data packets. Each data packet contains a header, which contains the address of the destination and information on how to reassemble the data packets. Splitting the data into smaller bite-sized chunks allowed us to make better use of the frequency bands available. Instead of trying to find a large gap of availability on a single frequency band, we could split the data into small chunks and send it across many different frequency bands the moment a small availability appeared. Like changing from sending a huge truck of data on a single road to sending thousands of motorcycle messengers over roads with the least traffic. This made our use of the frequency band's capacity more efficient and allowed us to carry more data. As time went on, these protocols improved, allowing even more efficient use of the bandwidth. In 2005, High-Speed Packet Access, or HSPA, which you have likely seen represented on your phone as a H+, was introduced, which increased speeds up to 42 megabits per second. This was labeled 3.5G. 4G introduced a new technology called long-term evolution, or LTE. It introduced even more frequency bands like the 700 MHz band that was previously used for analog TV broadcasts. It also introduced a new way of squeezing more data through the existing frequency bands with orthogonal frequency division multiplexing, or OFDM. OFDM allowed us to send far more data. You are probably familiar with the idea of constructive and destructive interference, where two waves meeting can combine and either enhance or cancel out the amplitude of each other. To prevent this, signals traditionally had to be separated out over time to prevent interference, but OFDM allowed the signals to be squeezed together and overlap, allowing the same amount of data to be sent over a shorter period of time. When the signals arrived, they were separated out and converted to binary data once again. How? I don't know. Magic or math or something. Honestly, the fact we can stream HD movies on our phone without a wired connection should seem like magic to the average person. It has gotten so advanced that we are now struggling to increase speeds without adding new frequencies, but there aren't a whole lot available. So, network providers are now reaching into the bargain bin and taking out frequencies nobody wants to use: high-frequency millimeter waves. Higher frequency waves have normally been shunned for these types of applications. Higher frequency waves just aren't as good at traveling. They get blocked by practically everything, including rain. Think of them like visible light. Unless you have a direct line of sight with a torch, you can't see it. To deal with this, network providers need to install huge numbers of transmitters. Studies have estimated that to bring 100 megabit per second download speeds to 72% population coverage and 1 gigabit per second speeds to 55% of the US population, about 13 million utility pole mounted 28 GHz base stations would be needed at a cost of $400 billion. Having this many base stations will help relieve congestion over a single frequency band, but 5G will also be using something called massive MIMO, or massive multiple input, multiple output. These are basically just groups of antennae that are listening and broadcasting to the same frequency bands. This would cause interference, but 5G is also looking to use beamforming, which will allow the antenna to aim at your phone instead of broadcasting the signal in all directions. This, coupled with the fact that higher frequency waves can carry more data, means 5G is reaching speeds of up to 1,800 megabits per second in the US.
Higher frequencies can carry more information because we are encoding our information into the wave cycles. Our measure of frequency is hertz, but all 1 hertz really means is that 1 wave cycle is reaching us per second. 10 hertz means 10 wave cycles are reaching us per second, and 190 megahertz means 190 million wave cycles are reaching us per second. Because we are encoding our information into the wave cycles, that means we can encode more information into higher frequency waves. Up until now, we've been using frequencies between 700 MHz and 2500 MHz. So, 700 million wave cycles per second to 2500 million wave cycles per second. 5G will allow higher download speeds and lower latency. This will be huge for time-critical technologies like self-driving cars that require rapid communication between vehicles in the network and allow even more devices to join the network to create the Internet of Things. 5G has a lot of potential, and no, it's not dangerous. The electromagnetic spectrum starts on the far left with gamma radiation, which has very high frequency and short wavelengths. Higher frequencies and shorter wavelengths equates to higher energy, and indeed, gamma radiation does cause cancer. Anything over here you need to worry about. But 5G is operating all the way over here towards the lower energy frequencies. Yes, past visible light, which last time I checked, no one is afraid of. Yes, like visible light and microwaves, it's possible to cause heating with high enough powered beams of these wavelengths. This is the only non-crackpot theory I can find on 5G that actually sits in the realm of plausibility. The military even used high-powered 95 GHz beams in their active denial system, which just made the people on the receiving end feel like someone just opened an oven door in front of their face, and it could burn people if exposed for long enough. It's uncomfortable and was intended to disperse crowds. This was essentially a focus beam of 95 GHz light, akin to a massive magnifying glass focusing light to burn a piece of paper. Because yes, just as visible light can be used to cause heating, so can these wavelengths when used in high enough power and intensity. As we said earlier, these frequencies are blocked by rain, and so they certainly can't penetrate your skin, and these transmitters simply don't have the power to cause heating that would be damaging. They are simply too low power, and there are plenty of studies that show that they are not harmful. If you are afraid of 5G in this way, you might as well be afraid of streetlights because they emit higher energy frequencies. Everyday technologies like this can seem like magic until you peel back the layers to their earliest iteration and see that they are just the product of many years of problem solving, with each successive generation adding more complexity. If you'd like to learn more about the whole electromagnetic spectrum, including which parts are dangerous and which aren't, you should check out Brilliant's course that unravels the physics of waves and light. Inside, you'll learn things like how light can exhibit both particle-like and wave-like behaviors, how much energy electromagnetic radiation can carry, and even how to measure the speed of light. You can set a goal to improve yourself and then work at that goal a little bit every day. Brilliant makes that easy with interactive explorations and a mobile app that you can take with you wherever you are. If you are naturally curious, want to build your problem-solving skills, or need to develop confidence in your analytical abilities, then get Brilliant Premium to learn something new every day. Brilliant's thought-provoking math, science, and computer science content helps guide you to mastery by taking complex concepts and breaking them up into bite-sized, understandable chunks. You'll start by having fun with interactive explorations, and over time, you'll be amazed with what you accomplish. As always, thanks for watching, and thank you to all my Patreon supporters. If you'd like to see more from me, the links to my Instagram, Twitter, Discord server, and Reddit are below. Rồi, vừa rồi cho tụi em xem qua cái video clip giới thiệu cái 3G và một số cái công nghệ liên quan 2G, 3G. Các bạn thấy thế nào? Có hiểu được cái nội dung trong đó không? Cái mục tiêu của bạn là lúc nãy là đặt vấn đề là muốn biết 5G là cái gì, đúng không? Thì cái video clip rồi có giải thích được cái 5G không?
Các bạn trao đổi ha, mình có ít thời gian thôi. Sơ là sao? Nếu điểm qua mà trong video clip nó nói từ cái thế hệ đầu tiên, từ năm 1979 mà bên Nhật phát minh ra cái điện thoại di động đấy. Thì cái thế hệ đầu tiên người ta dùng cái analog tức là họ tương tự, dùng sóng tương tự. Và sang thế hệ thứ hai á, thì người ta chuyển sang dạng số digital. Thì từ mà thế hệ thứ nhất sang cái thế hệ thứ hai dạng số là đã một sự cải tiến đáng kể, đúng không? Ở đây tụi em có hiểu là cái digital và analog nó khác nhau chỗ nào không? Giải thích cái căn bản trước, từ từ cái phần kia sau. Cái phân biệt được thế nào là analog và thế nào là digital không? Các bạn nó phân biệt được, nó phân biệt được, nó không nữa không nha, chứ đừng im lặng nha. Như vậy các bạn đã phân biệt được cái analog và digital đúng không? Analog tức là tiếng Việt mình hay dịch là tương tự, còn digital là số. Tương tự là thế này, khi mà người ta truyền tín hiệu á, thì người ta truyền ở dạng sóng, thì cái sóng mang là sóng tín hiệu, các bạn biết rồi. Thì khi tương tự á, là người ta nhìn vào hình dạng sóng để người ta nhận biết cái tín hiệu. Thì khi mà tương tự như vậy á, thì nó có dễ bị sai số hơn. Còn khi mà chuyển sang số thì nó biểu diễn bằng cái giá trị 0 và 1. Thì hoặc là 0 hoặc là 1, như vậy là cái sai số nó giảm đi. Thì các bạn nào mà học cái môn mà như là năm nhất á, cái môn mà hệ thống số á, chắc là các thầy giải thích hết cái này rồi. Không? Như vậy từ cái analog sang digital là một sự cải tiến. Rồi từ thế hệ thứ hai sang thế hệ thứ ba, thì trong slide mình nói là 3, nhưng mà trong cái lúc nãy ông trình bày có nó là 2.5 chẳng hạn. Thì nó thêm một sự cải tiến nữa là người ta đưa vào cái dữ liệu là đi trên cái nền tảng là IP, tức là chuyển thành cái gói tin, gói tin mà đi IP tức là Internet Protocol mình ta đang sử dụng, từ cái dữ liệu số thông thường sang dữ liệu cái Internet, rồi sang 3G hoàn chỉnh và sang 4G. Như mình trình bày lúc nãy thì chuyển sang hết trên cái hạ tầng là IP, tức là Packet Switching Network và trên cái hạ tầng là Internet Protocol. Và từ 4G lên 5G, lúc nãy các bạn thắc mắc á, thì nó là khác biệt ở chỗ nào? Thì căn bản nhất là ở cái 5G thì người ta dùng cái dải tần số cao hơn rất nhiều, tức là cái tần số nó cao hơn rất nhiều. Như vậy là cái tín hiệu nó sẽ đi, tức là cái lưu lượng tín hiệu nó đi sẽ nhanh hơn rất nhiều, tốc độ cao hơn. Thì trong cái clip ông trình bày có so sánh khi mà tăng tần số lên thì nó sẽ như thế nào, đúng không? Nhưng mà nó sinh ra một cái vấn đề là khi mà tăng tần số lên á, thì cái sóng với tần số cao á, thì nó có bị cản bởi thời tiết, bị cản bởi vật thể xung quanh, do vậy nó không đi xa được. Mặc dù là tốc độ truyền dữ liệu thì cao, nhưng mà nó lại dễ bị cản và dễ bị nhiễu, nó không đi xa được. Để giải quyết được vấn đề này thì người ta lại tăng rất nhiều cái gọi là cái base station, tức cái trạm cơ sở mình dùng trong cái môn học ấy. Và cái bán kính của cái base station này sẽ hẹp lại, thay vì là nó vài cây số thì cái đây bây giờ nó quay lại là có thể vài trăm mét, tức là nó tăng cái số lượng base station lên để mà tần số có thể có thể sử dụng được, và nó giảm cái bán kính của cái vùng phủ lại. Và khi vậy như vậy là nó sẽ phục vụ được nhiều user hơn, tức là cái băng thông nó có sẵn nhiều hơn, tức là nó tốc độ cao này, phục vụ được nhiều user này, và cái độ trễ thấp, tại vì cái bán kính nó ngắn thì độ trễ nó sẽ thấp. Thì đấy là một số cái đặc điểm nổi bật của 5G. Như vậy là nói nôm na là cái sự mà cải tiến từ 4G lên 5G là chủ yếu nằm ở cái việc mà xử lý cái sóng vô tuyến như thế nào cho hiệu quả. Còn 3G lên 4G thì nó cải tiến là ở cái hạ tầng, từ cái
cái hạ tầng mà số lên cái hạ tầng là Packet Switching Network, tức là hạ tầng IP Internet Protocol. Còn 1G lên 2G là cải tiến ở chuyện là từ cái dữ liệu tín hiệu tương tự sang cái tín hiệu số. Thì tức là mỗi thế hệ như vậy nó có một cái bước chuyển đổi căn bản về cách xử lý. Như vậy biết là các bạn mình nói tóm lược như vậy cái video các bạn đã nắm được cái ý tưởng chính của 5G chưa? Các bạn phản hồi chứ mà được nó được không nó không ha, là mình cần cái feedback một tí. Như vậy cái clip này trông hấp dẫn không? Thực tế là khi mà muốn giới thiệu 5G cho các bạn á, mình cũng tìm một số cái video để giới thiệu, nhưng mà mình xem qua một số là cái này là người ta giải thích mà khá hệ thống mà khá xúc tích nhất, dễ hiểu nhất. Mình cũng không nhất thiết phải đi sâu vào những cái kỹ thuật xử lý sóng, xử lý tín hiệu như thế nào, thì đó nằm ở cái phần mà viễn thông rồi. Những người làm ở điện tử viễn thông họ quan tâm cái đấy, còn mình chỉ quan tâm tới cái gọi là cái nguyên lý thôi, nguyên lý chung và cái giải quyết từ tầng network trở lên, thì trong cái ngành máy tính là nhiều hơn. Rồi các bạn có câu hỏi gì thêm không liên quan tới cái phần này? Tức là nội dung bài học là mình hết rồi đấy, cái phần này là liên quan trao đổi thêm thôi, liên quan tới 4G 5G và những cái vấn đề mà liên quan đến môn học thôi, thì mình không trình bày thêm. Các bạn có thắc mắc gì về môn học ha, có thể trao đổi ở đây thì chúng ta trao đổi. Tức là câu hỏi của Thương là chuyển cái địa chỉ IP thành cái chế độ là permanent address như khác với hiện nay ấy gì? Phải vậy không? Cái này mình cũng với cái hiện trạng hiện nay á, mình nghĩ chuyện đó là hơi khó. Trước mắt là cái IPv4 của mình á, thì hiện nay mình đang thiếu cái địa chỉ. Do đó là cái chuyện mà gắn riêng địa chỉ cho từng thiết bị là chuyện đó là không thể rồi. Thì may ra thì trong cái thế hệ IPv6 tức là IP phiên bản mà version 6 khi mà số lượng địa chỉ nó đủ nhiều thì lúc đó mới nghĩ đến chuyện là gắn cái địa chỉ IP cho từng cái thiết bị. Nhưng mà hiện nay là cái thời điểm nào mà chúng ta chuyển hẳn từ IPv4 sang IPv6 là cũng chưa rõ ràng. Do đó là cái chuyện mà gắn địa chỉ IP permanent cho từng thiết bị thì có lẽ nó chưa, có lẽ là chưa xảy ra trong cái tương lai gần. Mà khi mà gắn như vậy nó xảy ra vấn đề là bây giờ ai chịu trách nhiệm gắn địa chỉ IP đấy? Chẳng hạn đối với điện thoại di động thì mình gắn với nhà mạng, chẳng hạn mình mua cái sim của Vinaphone thì Vinaphone sẽ cấp cho mình một cái số và gắn thiết bị của mình, hay là mua cái sim của Mobifone chẳng hạn thì nó cũng sẽ gắn cho mình một số như vậy. Còn hiện nay dùng internet là chúng ta cũng không lo chuyện đấy, chúng ta cứ gia nhập mạng thôi. Còn cái chuyện mình chỉ IP như thế nào thì do cái nơi cung cấp hạ tầng mạng nó đề xuất, nó cung cấp. Đó, cái việc mà chuyển sang cái mô hình mà mobile IP như trong bài thì mình cũng không biết khi nào xảy ra và nó có xảy ra theo hướng đó hay không. Tại vì hiện nay thì mọi việc nó vẫn đang hoạt động tốt, và một số ứng dụng giống như là chẳng hạn Facebook và Zalo hay là vân vân, nó giải quyết ở tầng application và nó giải quyết khá tốt trong cái điều kiện thế này. Rồi các trao đổi khác á. Các bạn tích cực lên tí ha, để mình có cái nhận xét chung thế này nè. Cái bài của lớp của mình là đi khá nhanh hơn các cái lớp khác.
Lý do mình nghĩ những lý do đơn giản là cái quy mô lớp của mình là ít, do đó cái số lượng câu hỏi, số lượng trao đổi nó ít. Mà khi mà cái số giờ trao đổi ít á, thì cái thời gian mà dành cho phần trình bày của mình nó tăng lên, và do đó cái nội dung nó tăng nhanh. Thì đó là sự khác biệt. Cái đó là cũng khuyến khích là các bạn cũng tăng cường tương tác lên. Những vấn đề gì không hiểu là chúng ta đặt vấn đề mình hỏi. Chẳng hạn hiện nay mình nhìn trong danh sách thì thấy có đâu 22 bạn, sĩ số lớp đâu tầm 30 mấy gì đấy. Trong khi cái lớp buổi chiều là lên tới có khi là 70 80 bạn, thì cái sĩ số nó tăng đáng kể. Do đó cái việc tương tác nó tăng đáng kể. Thì các bạn cũng cố gắng, nếu có vấn đề gì chúng ta trao đổi. Còn nếu mà các bạn không có cái trao đổi, không có ý kiến gì ha, thì chúng ta sẽ dừng buổi hôm nay ở đây.